పథకాలను అమలు చేస్తోంది. సిబిఎస్ఈ అనుసంధానంతో ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా ఏర్పాటు చేసింది జగనన్న ప్రభుత్వం. అదిగో వస్తున్నాయి జగనన్న సంక్షేమ రథ చక్రాలు. సాంఘిక సంక్షేమానికై జగనన్న సంక్షేమ పథకాలు. రాష్ట్రంలోని ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ విద్యార్థులకు 2878 వసతి గృహాలు, 473 గురుకుల విద్యాలయాలలో 5 నుండి ఇంటర్ వరకు చదువుతున్న 4,53,468 మంది విద్యార్థులకు జగనన్న అమ్మఒడి, జగనన్న గోరుముద్ద, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణ కల్పనకు నాడు నేడు వంటి కార్యక్రమాలు అమలు ఉన్నాయి. జగనన్న విద్యా దీవెన పథకం క్రింద ఐటీఐ, పాలిటెక్నిక్, డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్ తదితర కోర్సులు చదివే పేద విద్యార్థులు కాలేజీలకు చెల్లించాల్సిన పూర్తి ఫీజు మొత్తాన్ని ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా జమ చేస్తుంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. జగనన్న వసతి దీవెన పథకం క్రింద వసతి భోజన ఖర్చుల కోసం ఏటా ఐటీఐ విద్యార్థులకు 10,000, పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులకు 15,000 మరియు డిగ్రీ ఆపై కోర్సులు చదువుకునే విద్యార్థులకు 20,000లను వాళ్ళ తల్లుల ఖాతాలోనికి జమ చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది వైద్య ఆరోగ్య శాఖ శకటం. నిరుపేదల ఆరోగ్య ప్రదాయిని డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ. నిరుపేదలకు నాణ్యమైన కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందించాలనే లక్ష్యంతో నాటి అవిభాజ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు 2007లో ప్రవేశపెట్టిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకం లక్షలాది నిరుపేదలకు ఆరోగ్య ప్రదాయినిగా నిలవడమే కాకుండా దేశానికి తలమానకంగా నిలిచింది. కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం 5 లక్షలలోపు ఉన్న వారన్నిటికీ 1,40,00,000 స్మార్ట్ హెల్త్ కార్డులను అందజేయడం జరిగింది. వైద్యం ఖర్చు ₹1,000 దాటిన 1,381 నూతన చికిత్సలను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చి 2,446 చికిత్సలకు 1,921 నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల్లో కుటుంబానికి సంవత్సరానికి 5 లక్షల వరకు లబ్ధిని చేకూరుస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది వైద్య ఆరోగ్య శాఖ శకటం నాడు నేడు. నాడు నేడుతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు మహార్దశ. కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు ధీటుగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను తీర్చిదిద్ది రాష్ట్రంలోని నిరుపేదల అందరికీ ఆధునిక వైద్య సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ఆసుపత్రుల ఆధునీకరణకు నాడు నేడు కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తోంది మన జగన్ ప్రభుత్వం. ఈ పథకం అమల్లో భాగంగా 8,585 వైఎస్ఆర్ విలేజ్ క్లినిక్లలో 976 క్లినిక్ల నిర్మాణ పనులు, 535 అర్బన్ హెల్త్ క్లినిక్లలో 174 క్లినిక్ల నిర్మాణ పనులు, 1,124 ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలలో 562 కేంద్ర నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాయి. అదేవిధంగా 42 ఏరియా ఆసుపత్రులు, 121 కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి చేపట్టింది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది వైద్య ఆరోగ్య శాఖ శకటం. కరోనా నియంత్రణలో దేశానికి రోల్ మోడల్ గా నిలిచింది ఆంధ్రప్రదేశ్. యావత్ ప్రపంచాన్ని వేధిస్తున్న కరోనా మహమ్మారి నియంత్రణలో దేశానికి రోల్ మోడల్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచింది. డైనమిక్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముందు చూపుతో ప్రణాళికాబద్ధంగా తీసుకుంటున్న చర్యల ఫలితంగా మొదటి 2 వేళ్లలో కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తిని సాధ్యమైనంత మేరకు నియంత్రించడమే కాకుండా దేశంలోనే అతి తక్కువ మరణాల రేటును నమోదు చేసిన రాష్ట్రంగా నిలిచింది. రాష్ట్రంలో గతంలో కనీసం ఒక్క వైరల్ ల్యాబ్ కూడా లేని దుస్థితి చక్కదిద్ది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 6.22 కోట్లతో ఆర్సీపీటీఆర్ టెస్టులు సైతం చేయగల 20 ఆధునిక వైరల్ ల్యాబ్లను ఏర్పాటు చేసింది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది గృహ నిర్మాణ శాఖ శకటం. నవరత్నాలు, పేదలందరికీ ఇళ్లు. జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు. రాష్ట్రంలోని అర్హులైన నిరుపేదలందరికీ దాదాపు 31 లక్షల ఇళ్ల స్థలాలను కేటాయించడంతో పాటు పక్కా గృహాలను 2023వ సంవత్సరం నాటికి నిర్మించాలన్న బృహత్తర లక్ష్యంతో అమలు చేస్తున్న పథకం నవరత్నాలు, పేదలందరికీ ఇళ్లు. రాష్ట్రంలో 2 దశలలో 30 లక్షల పక్కా గృహాలను 2023 జూన్ నాటికి నిర్మించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మొదటి దశలో 28,084 కోట్ల వ్యయంతో 15.60 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. ఇవి ఇళ్లు కాదు బోళ్లు అనిపించేలా ఈ లేఅవుట్లలో 32,909 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం జరుగుతున్నది. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది నగర పరిపాలన మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖ యొక్క జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శకటం. క్లీన్ గ్రామాలు, క్లీన్ నగరాలు, క్లీన్ ఆంధ్ర, స్వచ్ఛ భారత్ లక్ష్యంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న మహాయజ్ఞం జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. జాతి పితామహ మహాత్మా గాంధీ గారు జయంతి సందర్భంగా గత ఏడాది అక్టోబర్ 2న ఒకేసారి 4,210 చెత్త సేకరణ వాహనాలు ప్రారంభమయ్యాయి. తడి, పొడి, ప్రమాదకరమైన వ్యర్థాలను విడివిడిగా సేకరించేందుకు ఇంటింటికి ఉచితంగా 3 డస్ట్బిన్ల చొప్పున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1.2 కోట్ల డస్ట్బిన్లను పంపిణీ చేశారు. జగనన్న స్మార్ట్ టౌన్షిప్స్ మధ్యతరగతి ప్రజలు తీసుకుంటున్న సొంత ఇంటి కలను అమలు చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.
అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది గ్రామ వార్డు సచివాలయాల చట్టం. మారుతున్న పల్లెల యొక్క ముఖ చిత్రం. మన ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రవేశపెట్టిన సంస్కరణలు, విప్లవాత్మక కార్యక్రమాల ద్వారా పల్లెల ముఖ చిత్రం మారుతుంది. పల్లెల్లోనికి అడుగు పెట్టగానే దాదాపు 541 సేవల నియమిత కాలంలో ఇంటి గడప వద్దని అందించే గ్రామ సచివాలయాలు, దానికి అనుబంధంగా ప్రతి 50 ఏళ్లకు ఒక వాలంటీర్ చొప్పున చేపట్టింది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క వాలంటీర్ వ్యవస్థ. గ్రామ సచివాలయాల్లో సేవకులుగాను 10 నుండి 12 మంది శాశ్వత ఉద్యోగులు, గ్రామ సచివాలయాలకు అనుబంధంగా వర్క్ ఫ్రం హోమ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చింది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన శకటం సెర్ప్. నవరత్నాలు వంటి ప్రజా సంక్షేమ పథకాలలో లక్షలాది అక్క చెల్లెమ్మలను లక్షాధికారులుగా చేయాలనే ఆశయంతో వైఎస్ఆర్ చేయూత, వైఎస్ఆర్ ఆసరా, వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ, వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక వంటి పథకాలను మన జగనన్న ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తోంది. వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక ద్వారా పెన్షన్గా గర్భవతికే పెన్షన్ను అందిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. వైఎస్ఆర్ చేయూత ద్వారా మారుతున్న అక్క చెల్లెమ్మల భవిత, వైఎస్ఆర్ ఆసరా ద్వారా పొదుపు సంఘాల అక్క చెల్లెమ్మలకు బాసట, అక్క చెల్లెమ్మల సాధికారత కోసం వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది మహిళాభివృద్ధి మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ శకటం. ఫౌండేషన్ స్కూల్స్ గా అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ప్రాథమిక దశలోనే విద్యార్థుల పునాదికి నాంది పలికి తద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోటీ పడే విధంగా రాష్ట్ర విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. జాతీయ విద్యా విధానం 2020 సిఫార్సులకు అనుగుణంగా విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మకమైన సంస్కరణలు అమలులో భాగంగా పూర్వ ప్రాథమిక విద్య ఎల్కేజీ యూకేజీ విద్యాన్ని ఆంగ్ల మాధ్యంలో PP1 PP2 తరహా తరగతుల్లోనూ రాష్ట్రంలోని 55,607 అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ప్రవేశపెట్టింది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. వైఎస్ఆర్ స్వేచ్ఛ ద్వారా, వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ ద్వారా వినూత్న కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టి అనేక మందికి లబ్ధిని చేకూరుస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది పరిశ్రమల శాఖ శకటం. సమృద్ధికర వనరులు, పరిశ్రమల అభివృద్ధికి చోదకాలు. రాష్ట్రంలోని సమృద్ధికర నేచురల్ రిసోర్సులను పరిశ్రమల అభివృద్ధికి చోదకాలుగా తీర్చిదిద్ది తద్వారా సమగ్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని సాధించాలనే లక్ష్యంతో నూతన పారిశ్రామిక విధానం 2020-23 అమలు చేస్తోన్న జగనన్న ప్రభుత్వం. పారిశ్రామికవేత్తల దృష్టిని ఆకర్షించే విధంగా పర్యావరణ హిత ఉపాధిని అందించే పరిశ్రమలకు పెద్దపీట వేస్తూ నూతన పరిశ్రమల స్థాపనకు కనీస మౌలిక సదుపాయాలకు ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తోంది జగనన్న ప్రభుత్వం. రాష్ట్రంలో పొట్టు రవాణాను పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి పరచాలనే లక్ష్యంతో ప్రస్తుతం ఉన్న విశాఖపట్నం, గన్నవరం, కాకినాడ, కృష్ణపట్నం పోర్టులకు అదనంగా మరో 4 పోర్టులను మచిలీపట్నం, రామాయపట్నం, భవనపాడు, కాకినాడ గేట్వే వద్ద పోర్టుల యొక్క అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది అటవీ శాఖ శకటం. పచ్చదనం విస్తరింపజేస్తున్న జగనన్న పచ్చతోరణం. వృక్షో రక్షతి రక్షితః. వాతావరణ సమతుల్యత, పర్యావరణ పరిరక్షణ ధ్యేయంగా రాష్ట్రంలో విరివిగా మొక్కలు నాటే బృహత్తర లక్ష్యంతో మన జగనన్న ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం జగనన్న పచ్చతోరణం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భౌగోళిక విస్తరణం 1,62,968 చదరపు కిలోమీటర్ల కాగా అందులో 37,258 చదరపు కిలోమీటర్లలో అంటే 22.86% ఉన్న అడవులను నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీకి అనుగుణంగా 33% పెంచాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తున్న ఈ జగనన్న పచ్చతోరణం కార్యక్రమం సత్ఫలితాలనిస్తున్నాయి. జగనన్న పచ్చతోరణం ద్వారా చేసిన కృషి ఫలితంగా ISFR రిపోర్ట్ ప్రకారం 2019లో రాష్ట్రంలో 990 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర అటవీ విస్తరణం పెరిగి దేశంలో ద్వితీయ స్థానంలో మరియు 2021లో 647 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర అటవీ విస్తరణ పెరిగి దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రథమ స్థానంలో నిలిచినట్లు కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన నివేదికలు పేర్కొనడం రాష్ట్రానికి ఎంతో గర్వకారణం. On this enchanting and thrilling and auspicious occasion of Republic Day, today's chief guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harchandanji, is requested to give his valuable message. గణతంత్ర దినోత్సవ సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా గౌరవనీయులైన గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచంద్ర గారిని అభ్యర్థిస్తున్నాం.
On the occasion of the 73rd Republic Day, I extend my greetings to the people of Andhra Pradesh, and I salute the founding fathers of our nation who have struggled to make India free, and the architects of our constitution who have laid down the guiding principle for us to progress with dignity and decorum. Azadi Ka Amrit Mahotsav, we are celebrating 75 years of our independence gradually. The foundation for the 75 years of flourishing democracy stems from the ground led by the spirit of freedom fighters and the Constitution. Though we attained independence on August 15, 1947, our Constitution was adopted on January 26, 1950, which is being celebrated by every year as the Republic Day. Founding fathers of our nation were very careful in planning the democratic republic that we are. The Constitution Drafting Committee, headed by Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar, was very conscious of the challenges that they lay ahead for the nation. The preamble of our Constitution begins with, "We, the people of India, promising justice, social, economic, and political equality and equal opportunity to all." The government has imbibed all these with a defining toughness and has been providing political, social, economic, and educational justice to all sections. The government is honestly implementing welfare schemes that are reaching all sections of the people, ensuring that the caste, religion do not come in the way of safeguarding the fundamental rights. Inclusive growth is an integral part of sustainable development goals in our state. As edified in our Constitution, the fruits of development should not be pocketed by few, but should be distributed evenly among the sections of the society. This has been the endeavor of the government, which is reflected in our policy making, welfare activities, and development agenda. In fact, implementation of sustainable development and inclusive growth is one of the top priorities of the government in order to eradicate poverty through several welfare schemes. A noteworthy initiative among the welfare schemes is Navarnalu. The government has fulfilled 95% of the promises made in the manifesto as promised. In an unprecedented initiative, the government has distributed a record sum of rupees 1,67,790 crores to 9,29,15,170 beneficiaries under the direct benefit transfer and non-DBT during the last 32 months. Agriculture. The government accords top priority to the welfare of farmers and the farming sector, as agriculture is the backbone of our state's economy. RBK system is a revolutionary initiative of the government, which is a non-stop solution for seed to crop sale for the farming needs. Andhra Pradesh government achieved first rank in good governance index and also recently in the agriculture and allied sector. I am proud to say that government has so far extended assistance of 86,313 crores to farmers under various farmers welfare schemes. OSR Ritu Bharosa assistance. In a part of this kind initiative in the country, the government is extending OSR Ritu Bharosa assistance of 13,500 per year. OSR Ritu Bharosa Kendras, 10,778 Ritu Bharosa Kendras are one-stop centers spread across the state, providing a multitude of services to farmers, right from the seeds to selling the crop produce in the village itself. RBKs act as procurement centers from produce and ensure minimum support price to the farmers. YSR Suna Vadi Panta Runalu. The government disbursed rupees 1,218 crore as interest reimbursement to 60
5.64 lakh farmers under YSR Sunabidhi Panta Ranalu, besides paying rupees 1,180 crore areas kept pending in the past. YSR free crop insurance. The government has so far deposited rupees 3,788 crore as crop insurance claims, benefiting 31.07 lakh farmers. Unlike in the past, realizing the importance of timely assistance, the government is paying the previous Kharif season claim before the start of this third Kharif season. Input subsidy. The government has taken an unprecedented initiative of dispersal of compensation for crop loss by end of the same season itself, during which the crop loss occurred. The government has so far distributed rupees 1,071 crore as input subsidy. Andhra Pradesh Hon'ble the government has signed an MOU with Hon'ble to revive and strengthen cooperative dairy in the entire state, thereby benefiting women and farmers. Under YSR Matsyakara Bharsa, nearly 332 crores has been credited to the 1,19,875 number of fishermen families by the government. This ex gratia payable to the deceased fishermen family has been enhanced to 10 lakhs from 5 lakhs. Construction of fishing harbour. The government has taken up construction of 9 fishing harbours as per the international standard to provide safe berthing facilities for deep sea fishing vessels and mechanized boats, and 4 fish landing centers with all berthing post-harvest facilities with a total of rupees 3,177 crores. Promotion of domestic fish marketing. The government is promoting domestic consumption of fish. A total of 70 aqua hubs and about 14,000 stocks of retail outlets are proposed with a total project cost of rupees 558 crores covering entire state. Education. The government has spent around rupees 34,619.24 crores, benefiting 1,99,38,694 beneficiaries so far on various education schemes. The government has taken up total transformation of nearly 56,703 government schools, foundation schools, high schools, welfare hospitals, and junior colleges in a phased manner with an estimated cost of rupees 16,025 crores under Manabadi Nedu scheme with 10 components. We have successfully completed the first phase in 15,715 schools with a cost of rupees 3,669 crores under Manabadi Nedu and launched the second phase. With a noble aim of transforming every student into global citizen by imparting quality education, the government has introduced English as a medium of education with the Telugu as a compulsory subject and CBSE syllabus in the government schools from primary level. Admission in government schools increased by 6 lakhs from 37 lakhs in 2018-19 to 43 lakhs this academic year. Due to revolutionary initiatives of government in education sector, the admissions in all schools have increased to 83.76 lakhs in 2021 from 70.43 lakhs in 2018-19. Other states are emulating the government's Nedu as a role model. Jagananna Amagodi. Under Jagananna Amagodi, rupees 15,000 per annum is given to poor or needy mothers who send their wards to schools. A total of 13,023 crore is distributed to 44,48,865 beneficiaries so far under the scheme. Jagananna Vidya Divana. Prompt deposit of
total fee reimbursement amount is in bank accounts of mother of every eligible student is done with its dues in respective quarters itself. The total of 6,260 crores is distributed so far to 21,55,298 beneficiaries under Jaganana Vidya Devana. Jaganana Basti Divana. The government is crediting rupees 10,000 for IIT students, rupees 15,000 for polytechnic students, and rupees 20,000 for those pursuing degree and other courses in 2 installments for now. Health and family welfare. The quality of health care system and service in the society is considered as one of the crucial factors that define the governance, and this is the most important factor for human development index. Facilities in all healthcare institutions are being upgraded under Nardunedu. Government is establishing 16 new additional medical colleges with an attached nursing college with an outlay of ₹7,880 crores to ensure best medical care. All existing medical colleges are also being strengthened. The total amount of around ₹16,000 crores is being spent on revamping medical infrastructure in the state. In the coming 3 years, 16 health hubs in 13 state headquarters will be established by our government. Health staff recruitment. The government has already placed 24,982 new personnel in various health facilities, and with the 14,391 posts currently being filled with around 40,000 medical personnel, it will be the largest ever recruitment in the country since independence. Dr. YSR Arogastri scheme. The government revamped Dr. YSR Arogastri by expansion of network hospitals, addition of new procedures, and announcement of ceiling limit. Arogya Asara, post-operative sustenance allowance to compensate loss of wages during recovery period is provided to the beneficiaries at the rate of ₹225 per day. COVID-19 management. During the pandemic, our state has risen to the challenge of testing, isolation, and providing treatment to the infected people, as well as the containing and controlling infection. From zero RT-PCR testing lab in March 2020, 150 testing facilities were made functional by June 2020. As on date, 3.20 crore testing conducted. We successfully handled first and second wave with 0.69% mortality, which is lowest in the country, and fully geared up to face any surge. Further, state is geared up to handle 3 lakh active cases at any given time. COVID-19 vaccination. A well-structured multi-level vaccine management plan was worked out and being implemented. As on 21st January, 100% first dose vaccination has been completed to entire population. 86% population got both the doses, and 93 vaccination has been completed for 15 to 18 age group children. To protect the aged and all healthcare workers and frontline workers from possible COVID infection while discharging their duty, precautionary dose of vaccination is being administered. Women welfare. The government believes that women are the interior architect of the family and the society. Mr. YSR Suna Reddy. On behalf of 98 lakh SHG women, the government has directly deposited ₹2,354 crores as interest reimbursement into the loan
accounts of SHG women under YSR Sunaveri. This is in contrast to zero amounts paid towards interest during 2017-18, 2018-19. YSR Asara. The government took an initiative under YSR Asara and promised to disperse the outstanding loan amount, which stood as rupees 25,578 crores on 11th April 2019 to the same SHG women kept pending by previous government in 4 consecutive annual installments. The government has already deposited nearly rupees 12,758 crores in 2 installments so far into the bank accounts of the SHGs. YSR Chivta provides financial assistance to women belonging to SC, ST, BC and minorities who are in the age group of 45 to 60 years. Some beneficiaries will be receiving rupees 75,000 in 4 years at the rate of rupees 18,750 per year. The government has already disbursed a total amount of nearly rupees 9,308 crore to benefit 25,08,624 lakh women. Under both YSR Asara and YSR Chivta schemes to empower women and make them self-reliant, women are encouraged to set up enterprises for which we are extending support in the form of facilitating loans from banks, providing marketing facility and training by tying up with reputed multinational companies and banks. YSR Kapunestam, the government is giving rupees 50,000 per annum as financial assistance to all Kapu, Balija and Tari community women aged between 45 and 60 years. YSR EBC this time. The government has launched a new scheme, YSR EBC this time, yesterday and has disbursed a total of nearly rupees 589 crores, benefiting nearly 3,92,674 lakh EBC women aged between 45 and 60 years at the rate of rupees 15,000 per annum. This assistance will be given to the same women for 3 consecutive years. YSR Pension Kanuga. The government hiked pension to rupees 2,500 per month to old age pensioners, widows, single women and other social security pensioners under YSR Pension Kanuga for 1st of this January. The government has borne an expenditure of rupees 45,837 crores till date on pensions. An amount of 1,570 crores is being spent per month to disperse YSR Pension Kanuga to 62 lakh pension beneficiaries promptly on the 1st day of every month. Industries and infrastructure. The government is committed to rapid industrialization of the state through best-in-class policies, business reforms, and infrastructure development for balanced and inclusive growth. The government has released an amount of rupees 2,029 crores of the industrial incentives to MSMEs, food processing units, textiles, spinning mills. Our state is ranked number 1 in ease of doing business under the State Reform Action Plan 2019-20 of Government of India. Our government has improved its export performance from 7th rank in 2019-20 to 4th rank in 2020-21. YSR Jagannatha Mega Industrial Hub is being developed over an extent of 3,155 acres near the Copper Earthy in YSR district. YSR Electronics Manufacturing Cluster is being developed adjoining the Mega Industrial Hub. Navaratnalu
Pindala, and Liki Ilu housing. The government distributed a whopping number of 30.76 lakhs free house site potas recently to below poverty line women beneficiaries. The government is constructing around 28 lakh houses, in which 15 lakhs 60,227 houses are being constructed in the first phase. Jagananna Sampurna Gruha Haku. Under Jagananna Sampurna Gruha Haku, the government is giving full rights instead of just dwelling rights, benefiting nearly 52 lakh people by waiving principal and interest amounting to nearly rupees 10,000 crores and rupees 6,000 crores as exemption of registration charges and stamp duty. Village Ward Secretariat. The government has established the Village Ward Secretariat system, a true reflection of Gram Swaraj, to bring the governance to the people on the doorstep. The Village Secretariat system is executing massive programs such as the delivery of public services and welfare schemes in a time-bound manner at the doorsteps of all the eligible citizens, irrespective of caste, creed, religion, and party affiliation, in a transparent manner without any scope of corruption. These secretariats deliver 541 services in a time-bound manner. Municipal Administration Department. Aiming at Clean Andhra Swachh Bharat, the government has taken up the massive project Jagananna Swachh Sankalpan, Clean Andhra Pradesh. I can proudly say that Andhra Pradesh is the only state in the country providing end-to-end solutions to sanitation in the entire state. Jagananna Spant Township. This scheme envisages allotting residential plots at affordable prices to middle-income group families whose annual income is up to 18 lakh in the state. Irrigation. The government prioritized the major ongoing projects taken up under Lolo Grama to provide early irrigation facilities and assure water for drinking and industry in all the districts of the state under the flagship program of Navaratnaru to make the state drought-proof. The national project Polabharam is going on as the schedule to be completed by 2023. Land acquisition and constructing RR colonies is also going on simultaneously in big progress. New projects. The government is contemplating 54 new projects in all regions of the state with an estimated cost of rupees 74,920 crores to meet the drinking, irrigation and industrial requirements, to mitigate the drought in various parts of the state and ensure water stability to the state. Employees' welfare. Employees are an integral part of our government and are very vital to provide various welfare benefits and services to the public, especially those belonging to the poor, vulnerable and downtrodden. Various employee welfare measures have been undertaken by the government as soon as it came to power in 2019. In spite of financial difficulties, the government has sanctioned an unprecedented 27% IR, which has costed an additional burden of rupees 17,265 crores on the government. In spite of COVID-induced economic distress, we are implementing the 11th Pay Revision Commission, which is going to put an additional financial burden of 10,247 crores on the government's exchequer. PRC benefits to employees. As part of 11th PRC implementation, the government has given fitment benefit of 23% to employees. In addition to this, our state is the only government in the entire country to increase the retirement age of government employees to 62 years to benefit the employees. Gratuity has also been increased
from rupees 12 lakh to 16 lakhs. Government has to balance the welfare of the poor and different sections of the people, including the employees. Despite the revenue deficit due to bifurcation of the state and decrease in state-owned resources due to COVID pandemic, the government, with dedicated commitment to the welfare of the employees, has given best PRC possible in the present circumstances. Let nothing come between the government and its employees. New districts. In line with the election manifesto promise made by the government for the delivery of more efficient service to people and for good governance, we will be creating 13 more districts in the state of Andhra Pradesh on the auspicious day of Ugadi. 2 districts will be exclusively for the tribal population. With this, the total tally of the district in the state will go up to 26. Friends, Republic Day is an occasion for every government to introspect itself and see how well it is honoring its commitments to the Constitution and the government. In this respect, the government is never found wanting, which is evident by the opposite facts. I conclude by assuring you that it will continue by the same spirit in the day to come under the dynamic leadership of our young Chief Minister, Y.S. Jagannath Reddy. Let us play together to strive hard, hand in hand, for making our state number 1 in the country in overall development, as also for the well-being and happiness of our people. Joy. Thank you, sir, for your valuable message. అద్భుతమైన సందేశం ద్వారా అందరిలోనూ నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపిన గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandan ji, is requested to give prizes to the best contingents. Best Armed Contingent, 5th Battalion APSP, Vijayanagaram Contingent. Second Best Armed Contingent, 3rd Battalion APSP, Kakinada Contingent. Special prize to Karnataka State Women Armed Police Contingent. ప్రభుత్వ ప్రగతిని సూచిస్తూ సాగిన శకటాల ప్రదర్శనలో ఉత్తమ శకటాలుగా ఎంపిక చేయబడిన 3 శకటాల విభాగాలకు బహుమతులను ప్రదానం చేయవలసిందిగా గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారిని అభ్యర్థిస్తున్నాం. ప్రథమ బహుమతి గ్రామ వార్డు సచివాలయాల శాఖ శకటం మారుతున్న పల్లె ముఖ చిత్రం. ద్వితీయ బహుమతి మహిళాభివృద్ధి మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ శకటం. తృతీయ బహుమతి వైద్యారోగ్య శాఖ శకటం.
Thank you, sir. Parade Commander Sri S. Satish Kumar IPS, Parade Bhatyatanu, Parade Second in Command Sri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant APS 6th Battalion Kappakinchi, saluting the వద్దకు వస్తున్నారు. भूमि शस्त्र करेगा, भूमि शस्त्र एक कदम बाएं बाजू चल, आगे बढ़ेगा मध्य